Ito na po guys, yung salmon. Ito na po guys, ang salmon na piprito ko guys. Inano ko sa flour. Ano guys. Yan. Para po hindi sa kakain ng sed. Yan po. Yan na guys. Salmon. Salmon minarinate. Madali lang po lutuin yan guys. Yun ang aming tinola. Ayan. Tinola manok. Ito naman yung balonggay tea. Ayan. Balonggay tea yan. Yung ano niya. Nilagang balonggay. Nilagang balonggay tea. Yan ang ininunanom namin tuwing umaga. Ito naman to ang vegetable nila. Ayan. Ito po sa oven. Ito pa po sa oven ang aking niluto. Ayan. Okay guys. Ayan guys. Ayan. Masri rice with lahama prong. Ito pa po isa guys. Ayan guys. Diba? Not easy to cook. Too much everyday. Too much cook. Then dishwashing soup. Washing. Yan. Tambak muna kasi magluluto ako. Pagkatapos luto, tsaka maglilinis. Ayan. Yung balong-balonggay, kalat-kalat to. Kasi nauna ko munang pag-prito. Matatapos din to, guys. Ito na lang yung salmon. So, ayan. Isa. Cracker na sa guys, cracker. Pag may flour. So, not easy to work, ha? Not easy to work. But Philippine, money. Now only I'm thinking. I'm still young. See, the Philippines give me money, I give. Now I become old. Now I'm thinking, where my money now? It's finished. Only 2 years enough to Subul, Saudi. 20 years enough. Thank you for watching, guys. It's so not easy to cook and so tired.